Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Namaskar Thakur ki jai, Prem Sagaho Sri Vishwa Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhakti Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan ki jai, Navadaptam ki jai, Gam Jamuna Tosi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakti Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 9, Verse 7. Sūta uvāca itīḍito kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune tatheti smayan prāgāt badary-āśramam īśvaraḥ. Sūta uvāca. Sūta Gosvāmī said, in these words, īḍitaḥ, glorified, arcitaḥ, worshipped, kāmam, satisfactorily, ṛṣiṇā, by the sage Mārkaṇḍeya, bhagavān. Personality of Godhead, mune, O wise Śaunaka, tatheti, so be it, sa, he, smayan, smiling, prāgāt, departed, badary-āśramam,
for the hermitages of Badarikāśrama, īśvara, Supreme Lord. Translation, Sūta Gosvāmī said, O wise Śaunaka, thus, satisfied by Mārkaṇḍeya's praise and worship, the Supreme Personality of Godhead, smiling, replied, so be it, and then departed for his hermitage at Badarikāśrama. Purport, the word bhagavān and īśvara in this verse refer to the Supreme Lord in his incarnation as the twin sages Nara and Nārāyaṇa. According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, the Supreme Lord smiled ruefully because he prefers that his pure devotees stay away from his illusory energy. Curiosity to see the illusory energy of the Lord sometimes develops into sinful material desire. Nonetheless, to please his devotee Mārkaṇḍeya, the Lord granted his request, just as a father who cannot convince his son to give up pursuing a harmful desire may let him experience some painful reaction so that he will then voluntarily desist. Thus, understanding what would happen to Mārkaṇḍeya, the Lord smiled as he prepared to display the illusory potency to him. So, as I mentioned yesterday, normally the devotees don't make a request like this. நேற்றே நான் கூறியது போல வழக்கமாக பக்தர்கள் இது போன்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை பகவானிடம் வைக்க மாட்டார்கள். However, to see the illusory energy can be useful in the sense that we can understand how it works in relation to the jiva and the Supreme Lord. அதே சமயத்தில் பகவானின் மாய சக்தி பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் ஜீவாத்மாக்களின் தொடர்பில் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும். And we have whole sections of the Vedic literature devoted to describing the nature of the material world. வேத சாஸ்திரங்களில் பல பகுதிகளில் இந்த பௌதிக உலகத்தின் இயல்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in chapter 2 of Bhagavad Gita, Krishna also describes how Maya works and bewilders the living entity. பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணரே கூறுகிறார் மாயை எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை திகைப்படைய வைக்கிறது என்று. So some knowledge of the working of the material world is useful for the devotee. இந்த பௌதிக உலகம் எப்படி செயல்படுகிறது என்ற ஞானமானது பக்தருக்கு பயனளிக்கும் வகையில் உள்ளது. But to experience that Maya often may not be so useful. ஆனால் அந்த மாய சக்தியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அது அவ்வளவு பயன் தரக்கூடிய செயல் அல்ல. So it's in the second canto of Bhagavatam, it's described that some yogis prefer to go for gradual liberation called krama mukti. பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது சில யோகிகள் படிப்படியாக முன்னேறி பிரம்மமுக்தியை அடைய முயற்சிப்பார்கள் என்று. So they practice yoga, but they don't immediately merge in Brahman or get liberation. Instead, they go to higher and higher planetary systems before they get liberation. அவர்கள் யோகத்தை பயிற்சி செய்வார்கள், ஆனால் நேரடியாக பிரம்மஜோதியில் முக்தி அடைய மாட்டார்கள். படிப்படியாக மேல் கிரகங்களுக்கு சென்று அதன் பிறகு இறுதியாக அவர்கள் பிரம்மஜோதியில் முக்தி அடைவார்கள். So in this way they begin to experience we can say higher material levels of enjoyment. இவ்விதமாக அவர்கள் மேலுலகங்களில் அதிகமான பௌதிக சுகங்களை அனுபவிப்பார்கள். And this can also be dangerous. இது அபாயகரமானதாக கூட இருக்கக்கூடும். The person can be delayed to getting liberation because he gets attached to those different positions in upper planetary systems. அத்தகைய நபர் மேலுலகங்களில் அடையும் நிலையை கண்டு அதன் மேல் பற்றுக்கொள்ளும் காரணத்தினால் அவருடைய முக்தியானது தாமதிக்கப்படலாம். Similarly, it's described by Baladevibhusan that some devotees, they practice bhakti, but they also practice the varnashram system and they have a little attachment to it. பலதேவ வித்யாபூஷன் விளக்குகிறார், சில பக்தர்கள் பக்தியை பயிற்சி செய்தாலும் வர்ணாசிரம முறையும் சேர்த்து பயிற்சிக்கு செய்கிறார்கள். அதனால் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மேல் சற்று பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். So they do not immediately go to the spiritual world.
அவர்கள் உடனடியாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதில்லை. They also go to upper planetary systems. அவர்களும் மேலுலக கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். So this is a reward in one sense, but it's not the best thing because it's also one can fall from any position in the material world. இது ஒரு பரிசாக கருதப்பட்டாலும் இது ஒரு சிறப்பான நிலை அல்ல. ஏனென்றால் ஒருவர் பௌதிக உலகத்தில் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய நிலையை இழந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். Of course, we can say that if one practices mixed bhakti, possibility of getting to upper planets is more. You practice pure bhakti, then you go to the spiritual world. ஒருவர் கலப்பட பக்தி பயிற்சி செய்தால் இது போன்ற சொர்க்கலோகங்களை அடையும் சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கும். தூய பக்தியை பயிற்சி செய்தால் அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். So it's better to practice some type of bhakti than no bhakti. So therefore, mixed bhakti is better than no bhakti. பக்தியை செய்யாமல் இருப்பதை விட ஏதோ ஒரு பக்தியை பயிற்சி செய்வது மேலானது. எனவே பக்தி செய்யாமல் இருப்பதை விட கலப்பட பக்தி சிறப்பானது. But because it doesn't give the highest result, there's always a danger that we get stuck in the material world. ஆனால் அது உயர்ந்த பலனை தர முடியாத காரணத்தினால் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும் அபாயம் எப்பொழுதும் உள்ளது. So that is why the devotees are encouraged to practice pure bhakti without a desire for upper planets, etc. இதன் காரணமாகத்தான் பக்தர்கள் தூய பக்தி பயிற்சி செய்ய ஊக்கமளிக்கப்படுகிறார்கள். மேலுலகங்களை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் அவர்கள் தூய பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. In practicing pure bhakti, the devotee may take many lifetimes, so therefore he'll have to stay in the material world. தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த பக்தர் பல பிறவிகளை எடுக்க நேரிடலாம். அதுவரை அந்த பக்தர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இருப்பார். But because he's practicing pure bhakti without that desire for experiencing higher material enjoyment, the Lord will generally not give that to him. அந்த பக்தர் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் சொர்க்கலோகங்களை அடைந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் தூய பக்தி பயிற்சியும் காரணத்தினால் பொதுவாக பகவான் அது போன்ற பக்தர்களுக்கு மேலுலகத்தில் வசிக்கும் சந்தர்ப்பத்தை தரமாட்டார். So by his practice of pure bhakti, he is protected by the Lord. அவர் தூய பக்தி பயிற்சியும் காரணத்தினால் பகவான் அவரை பாதுகாக்கிறார். Of course, because he's taking life after life in the material world, he is not pure. அவர் மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுக்கும் காரணத்தினால் அவர் தூய பக்தர் இல்லை என்று கருதலாம். But in his cultivation of bhakti, he's not mixing in those material desires. ஆனால் அவர் பக்தியை வளர்க்கும் முறையில் எந்தவித பௌதிக ஆசைகளையும் கலப்பதில்லை. And the Lord is more satisfied with that pure bhakti in sadhana than he is with a mixed bhakti in sadhana. பகவான் சாதனை பக்தியில் தூய பக்தி செய்யும் நபரிடம் அதிகமாக திருப்தி அடைகிறார். சாதனை பக்தியில் கலப்பட பக்தி செய்யும் நபரிடம் குறைவாக திருப்தி அடைகிறார். So according to one's practice, one gets different results. ஒருவர் செய்யும் பயிற்சிக்கு ஏற்ப அவருக்கு அதுவிதமான விளைவுகள் கிடைக்கிறது. By practicing pure bhakti and sadhana, we can continue in next birth, the next birth, to get pure bhakti and practice in sadhana again. சாதன பக்தியில் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யும் நபரானவர் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அந்த தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் சந்தர்ப்பத்தை மீண்டும் மீண்டும் பெறுகிறார். By practicing mixed bhakti, then the Lord starts to give you those material benefits. ஒருவர் கலப்பட பக்தி பயிற்சி செய்தால் பகவான் அந்த பக்தருக்கு பௌதிகமான ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகிறார். So, therefore, the intelligent devotee will choose pure bhakti and avoid asking for material pleasures. எனவே புத்தி கூர்மையுடைய ஒரு பக்தரானவர் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வார். அவர் பௌதிகமான ஆசைகளை நிராகரிப்பார். So, as I said, that person practicing pure bhakti is protected by the Lord. நான் கூறியது போல தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தரானவர் பகவானால் பாதுகாக்கப்படுகிறார். But the nature of the material world, as long as we're in the material world and we're not at the highest level, is that we are subject to material attraction.
ஆனால் பௌதிக உலகத்தின் இயல்பு என்னவென்றால் ஒரு ஜீவாத்மா உயர்ந்த நிலையில் இல்லாமல் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை பலவிதமான பௌதிக பொருட்களால் கவர்ச்சி அடையப்படுகிறது. So we go through these different stages, Vandartha, Nirti, Nishtaruchya, Sakti, and Bhava, and then Prema. So in that process, as we get purified, we are less likely to get attacked by Maya. ஒரு ஜீவாத்மா அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா போன்ற நிலைகளை கடக்கும் பொழுது அது தூய்மை அடைகிறது. அவ்வாறு தூய்மை அடையும் பொழுது அது மாயையால் தாக்கப்படும் வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. But the danger is always there. ஆனால் அந்த அபாயம் எப்பொழுதுமே அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு இருக்கிறது. On the other hand, if one is completely fixed in the Lord, there's no danger. மாறாக ஒருவர் பகவானில் நிலைத்து இருந்தார் என்றால் அவருக்கு அபாயம் இருப்பதில்லை. So the material temptations cannot affect the devotee on the highest level. உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களை இந்த விதமான பௌதிகமான ஈர்ப்புகள் எந்த வகையிலும் பாதிக்க செய்யாது. Of course, that was the case of Nara and Nārāyaṇa. Temptations, all sorts of temptations. Nothing could affect them. Nara and Nārāyaṇa ரிஷியின் வாழ்க்கையில் இதுதான் நடந்தது. பல வகையான பௌதிகமான ஈர்ப்புகள் இருந்தாலும் அவர்கள் அதனால் சஞ்சலம் அடையவில்லை. We see the case of Haridas Thakur. Maya could not affect him. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் விஷயத்தில் மாயா தேவியால் கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் பக்தியை சஞ்சலம் அடைய செய்ய முடியவில்லை. However, those who are not on that level should not take risks. ஆனால் அந்த நிலையில் இல்லாத பக்தர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை கையாளக்கூடாது. Of course, even then they are still protected by the Lord. இருப்பினும் அவர்களும் பகவானால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். So if a devotee like Bharat Maharaj, who was on the level of Bhava, fell from his position, still he's protected by the Lord. பரத மகாராஜரை போன்ற பாவ நிலையில் இருக்கும் பக்தர் கூட வீழ்ச்சி அடைந்தால் அது போன்ற பக்தர் கூட பகவானால் பாதுகாக்கப்படுகிறார். So the Lord had him remember everything from his previous lifetime when he was a deer, and then the next lifetime he got prema. பரத மகாராஜரால் தன்னுடைய முந்தைய பிறவிகளை நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடிந்தது. மானாக இருக்கும் பொழுது அவர் நினைவுபடுத்தி பார்த்தார். அடுத்த பிறவியில் அவருக்கு பிரேமை கிடைத்தது. So, in any case, the devotees who are not on that high level should be very, very careful of the influence of Maya. எப்படி இருப்பினும் அந்த உயர்ந்த நிலையில் இல்லாத பக்தர்கள் மாயின் தாக்கத்தை கையாளும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும். So, as we see here, Mārkaṇḍeya Rishi is asking to see that illusory potency and how it operates. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் மார்க்கண்டேய ரிஷி அவர்கள் இந்த பகவானின் மாய சக்தி எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். Now, there's always a danger in seeing that one becomes attracted to it or one becomes bewildered by it also. அதை பார்ப்பதில் ஒரு அபாயம் இருக்கிறது. அதை பார்க்கும் நபரானவர் அதனால் கவர்ச்சி அடையக்கூடும், அதனால் திகைப்படையக்கூடும். So that is why the Lord smiles. It can be very dangerous also. இது மிகவும் அபாயகரமானதாக இருக்கக்கூடும் என்ற காரணத்தினால் தான் பகவான் புன்னகைக்கிறார். So definitely we have to know about the material energy, but we should not also try to experience it. பௌதிக சக்தியை பற்றி புரிந்து கொண்ட பிறகும் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாம் முயற்சிக்க கூடாது. However, that is very difficult as long as we have a material body. ஆனால் பௌதிக சரீரம் இருக்கும் வரை இதை செய்வது மிக மிக கடினமாகும். So the Lord accepts that, and therefore he gives us rules to follow while we're in the material body. பகவான் இதை ஏற்கிறார். எனவே பௌதிக சரீரத்தை ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளை பகவான் கூறுகிறார். So with those rules we can operate with our material body in the material world. அந்த விதிகளை கடைபிடித்து நாம் பக்தி சேவையை பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக சரீரத்தில் இருந்தே செயல்படுத்த முடியும். But because we follow rules in doing so, then there is some restriction. ஆனால் நாம் விதிகளை கடைபிடிக்கும் காரணத்தினால் நமக்கென்று சில வரம்புகளும் இருக்கிறது.
So this is the concession that the Lord makes for the devotees in the material world. They cannot completely detach themselves from matter, but they follow certain rules. And if they follow those rules, then they can progress in their devotion. இதுதான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவான் தரும் சலுகையாகும். அவர்களால் முழுமையாக பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. அதனால் அவர்கள் விதிகளை கடைபிடிக்கலாம். அவ்வாறு கடைபிடிக்கும் பொழுது படிப்படியாக அவர்கள் பக்தியில் முன்னேற முடியும். So, in this way, the Lord makes some provision for the devotees as long as they're in the material world. இவ்விதமாக பக்தர்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இது போன்ற ஏற்பாட்டை பகவான் அது போன்ற பக்தர்களுக்கு செய்கிறார். But the main principle behind all of these rules again is the practice of pure bhakti. இந்த அனைத்து விதிகளுக்கும் பின்னால் இருக்கும் பிரதானமான கோட்பாடு தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வது. So they worship Krishna without asking for material things. அவர்கள் பௌதிகமான ஆசைகள் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். And to support their material body, then they follow rules of varnashram. பௌதிக உடலை பராமரிக்க அவர்கள் வர்ணாசிரம விதிகளை கடைபிடிக்கிறார்கள். As long as there is no contradiction between these two principles. இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளுக்கும் இடையில் எந்த விதமான முரண்பாடுகளும் இல்லாத வரையில் அவர்கள் அதை கடைபிடிக்கிறார்கள். So where there is a contradiction, then they follow bhakti. ஏதேனும் முரண்பாடு தென்பட்டால் அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். So the varnashram system provides for support of the material body. வர்ணாசிரம தர்மமானது பௌதிக உடலை பராமரிக்க உதவுகிறது. And in that it is useful for the devotee in his pure devotion, then he accepts it. ஒரு பக்தர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்ய வர்ணாசிரம தர்மம் உதவினால் அதை அந்த தூய பக்தர் ஏற்கிறார். So that is the devotee's attitude. இதுதான் பக்தரின் செயல்பாடாகும். But he has to be careful that he doesn't become over-attached to the varnashram system. ஆனால் வர்ணாசிரம வழிமுறையின் மேல் அதிகமாக பற்று கொள்ளக்கூடாது என்பதில் அந்த பக்தர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Then it makes the bhakti impure. அவ்விதமாக பற்று கொண்டால் அவர் செய்யும் பக்தி கலப்பட பக்தி ஆகிறது. So therefore the devotee has to be very careful. எனவே ஒரு பக்தர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். But that is the method by which the devotee handles the situation of Maya, as long as he has a material body. இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்துதான் ஒரு பக்தர் இந்த மாய சக்தியை கையாளுகிறார். அவர் பௌதிக உடலில் இருக்கும் வரை இந்த வழிமுறையை அவர் கடைபிடிக்கிறார். He practices pure bhakti, and then he may do the varnashramic principles to support the material body. அவர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யலாம். அதே சமயத்தில் தன்னுடைய உடலை பராமரிக்க அவர் வர்ணாசிரம விதிகளை கடைபிடிக்கலாம். Hare Krishna. Mara, you said mixed bhakti is better than no bhakti. How we define mixed bhakti? Mixed bhakti means there are devotees who have faith on Krishna plus they have material attachment. There are devotees who have material attachment, they also worship Krishna plus other demigod as well. So which is considered as a mixed bhakti? கலப்பட பக்தி பக்தியே இல்லாததை விட சிறந்தது என்று கூறினீர்கள். ஆனால் கலப்பட பக்தியில் பௌதிக ஆசைகளோடு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்பவர்கள், அதே சமயத்தில் தேவர்களை வழிபடுபவர்கள், பகவானை வழிபடுபவர்கள் போன்ற பல வகையினர் இருக்கிறார்களே, இதில் எந்த வகையினரை நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள்? Well, we can have different types of mixture. We can have bhakti, and then we combine that with aspects of jnana or karma or yoga. That's called mixed. பல வகையான கலப்படங்கள் இருக்கலாம். பக்தி செய்து அது கூடவே கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கலாம். இது கலப்பட பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. It is not detrimental to bhakti as long as we don't mix in other desires other than the service of Krishna.
பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை தவிர வேறு ஆசைகளை கலக்காத வரையில் இது பக்திக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. That is desire for material enjoyment, desire for liberation, desire for yoga siddhis. அந்த வேறு ஆசைகள் என்னவென்றால் யோக சித்திகள் அடைய வேண்டும், முக்தி அடைய வேண்டும், பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் போன்ற ஆசைகள். So that type of mixed bhakti is rejected. இது போன்ற ஆசைகளோடு செய்யும் கலப்பட பக்தி நிராகரிக்கப்படுகிறது. Now, we can do bhakti without elements of karma, jnana, or astanga yoga, but we can still have the desires mixed in. கர்ம, ஞான, அஷ்டாங்க யோகத்தின் கலப்படம் இல்லாமல் நாம் பக்தி செய்யலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஆசைகளும் அதில் கலந்திருக்கலாம். So Kapila in the third canto calls this Tamagun Bhakti, Rajagun Bhakti, and Sattvagun Bhakti. கபிலதேவர் மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் பக்தியை தமோகுண பக்தி, ரஜோகுண பக்தி, சத்தோகுண பக்தி என்று பிரிக்கிறார். So we're doing bhakti, but we're not doing varnashram, we're not doing jnana, we're not doing yoga. பக்தி செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரமம் நாம் செய்வதில்லை, ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை, யோக மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. But we have desires in Tamagun, desires in Rajagun, desires in Sattvagun. அவ்வாறு ஈடுபடாவிட்டாலும் நம்மிடம் ஆசைகள் இருக்கிறது. அது சத்தோகுண, ரஜோகுண, தமோகுண ஆசைகள் என்று பல பிரிவுகளை கொண்டது. So that type of mixed bhakti is also rejected. இது போன்ற கலப்பட பக்தியும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. Now in the varnashram system there is worship of devatas. வர்ணாசிரம வழிமுறையில் தேவர்கள் வழிபாடு இருக்கிறது. So the devotee practicing pure bhakti may worship those devatas, but with the understanding they are simply servants of the Lord. தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள் அந்த தேவர்களை வழிபடலாம். ஆனால் அந்த தேவர்கள் பகவானின் சேவகர்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வழிபடலாம். And he will not worship those devatas with the idea that they can give something that the Lord cannot give. பகவானால் தர முடியாத ஒன்றை அந்த தேவர்களால் வழங்க முடியும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர்கள் வழிபடுவதில்லை. You are saying that those who do pure bhakti, it takes many lifetimes to go to Krishna or to get their goal. So, but question is that, see, when one takes many lifetime, and also it is said in Bhagavad Gita, this material world is full of suffering. So, does he go through so different kind of suffering also? Does he go through different kind of suffering? This devotee. Yeah, because he has to come to material world, correct? Because he has to go through, because material world, because gunas will work on him, because he get the body because of the gunas only. ஒருவர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்தாலும் அவர் பல பிறவிகள் பிறகுதான் பகவானை அடைய முடியும் என்று கூறினீர்கள். அப்பொழுது அந்த பல பிறவிகள் அவர் பௌதிக உலகத்தில் இருக்க வேண்டும். இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பம் நிறைந்தது, முக்குணங்களின் தாக்கம் இருக்கும். எனவே அந்த பக்தரும் அந்த துன்பங்கள் மற்றும் முக்குணங்களின் தாக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமா? Well, because he has a material body, then he has to undergo birth, death, old age, disease, etc. அவருக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் போன்றவற்றை ஏற்க வேண்டும். Because he's a devotee of the Lord, then he is detached from whatever suffering comes. அவர் பகவானின் பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் அந்த துன்பத்தில் பற்றில்லாமல் இருக்கிறார். Now, in that body, of course, then he will go through various incidents which we can say is due to karma. அவருடைய உடலில் அவர் பலவிதமான விஷயங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். அது அவரின் கர்ம வினையினால் ஏற்படலாம். But because he's a devotee of the Lord and bhakti destroys karma, they're not actually karma, they're a shadow of karma. ஆனால் அவர் பகவானின் பக்தர், அந்த பக்தி அந்த கர்மவினை அழிக்கிறது. எனவே அவர் அனுபவிப்பது கர்மவினை அல்ல, கர்மவினையின் நிழல் போன்றது. So therefore we wouldn't expect that he's going to suffer extreme karmas. எனவே அத்தகைய பக்தர் மிக உயர்ந்த கர்ம வினைகளின் துன்பத்தை அனுபவிப்பார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Any online, please? Maharaj, the first question is from Amara Nimai Das.
What will happen to devotee if he does not follow or disobeys the instruction of spiritual master? Will he still be protected by the Lord or will he be bound by the laws of karma? முதல் கேள்வி, ஒரு பக்தரானவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை கீழ்ப்படியாமல் நடந்து கொண்டால் அத்தகைய பக்தரும் பகவானால் பாதுகாக்கப்படுவாரா அல்லது கர்மவினின் சட்டத்தின் கீழ் அந்த பக்தர் தண்டிக்கப்படுவாரா? Of course, we know that guru or avagya is one of the offenses to the name. குரு அபராதம் என்பது நாமத்திற்கு எதிரான ஒரு அபராதமாகும். But then guru or avagya is guru. It's not necessarily diksha guru. It could be any guru. இங்கே குரு என்பவர் தீட்சை குருவாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. எந்த குருவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். And what is the order of guru? அந்த குருவின் கட்டளை என்ன என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So if the guru orders take a job, வேலைக்கு செல் என்ற அந்த குரு கட்டளையிடலாம். and work in IT for 20 years, 20 ஆண்டுகள் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய என்ற அந்த குரு கட்டளையிடலாம். that is, we can say in one sense, a material instruction. ஒரு வகையில் இது ஒரு பௌதிகமான கட்டளை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So yes, it may be related to his spiritual life. He has to support himself somehow, so therefore he takes a job. So it's indirectly spiritual. இது ஆன்மீக வாழ்க்கையோட ஒரு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர் வாழ்க்கையை பராமரிக்க ஒரு வேலைக்கு செல்லலாம். இது மறைமுகமாக ஆன்மீக செயலாக கருதப்படுகிறது. However, when we're talking about when we're talking about the order of the spiritual master, we're actually talking more about the direct orders. That is, how to practice spiritual life. ஆன்மீகமான கட்டளைகளை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது நேரடியான கட்டளைகளை பற்றி நாம் பேசுகிறோம். அதாவது எப்படி பக்தி வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும், பக்தி மார்க்கத்தை வாழ்க்கையில் எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதோடு தொடர்புடைய கட்டளைகள். So, if the disciple is unable to follow the material order for some reason, he can't pass his exam, so he can't get a job for 20 years or whatever like that, okay, that's not such an offense. அத்தகைய பக்தரானவர் பௌதிகமான கட்டளைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனால், அவரால் எதிராக ஒரு பரீட்சையில் தேர்ச்சி அடைய முடியாமல் போனால், அல்லது அவருக்கு வேலை கிடைக்காமல் 20 ஆண்டுகள் அவர் கழித்தார் கூட, அது அவருடைய பக்தி வாழ்க்கையை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. But if the guru orders you should always remember the Lord, never forget him, and should chant Hare Krishna, and you don't follow that order, that's a spiritual order. That's very serious if you don't follow it. அதே சமயத்தில் அந்த குரு எப்பொழுதும் அந்த பக்தர் பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடாது, பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளையிடும் பொழுது அந்த கட்டளையை அவர் மீறினார் என்றால் அது ஒரு மிக பெரும் அபராதமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இது ஆன்மீகமான கட்டளையாகும். So therefore the nature of the order we have to also consider. எனவே அந்த கட்டளையின் இயல்பையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். I have a question regarding with this connection. Maharaj, we see, suppose someone in a grihastha-ashram, he likes to give up his grihastha-ashram duty and he wants to take brahmacharya. Although his spiritual master says, no, you remain in the grihastha-ashram. So, but if devotee inclines towards this brahmacharya-ashram, but while taking the brahmacharya-ashram, he is disobeying his spiritual master order, is it also considered same offense? ஒரு ஆன்மீக குரு மற்றும் சீடர் இருவருமே கிரகஸ்தாஸ்திர ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது, அந்த ஆன்மீக குரு கிரகஸ்தாஸ்திரத்தை கடைபிடிக்க மறந்த சீடரும் கூடும் பொழுது, அந்த சீடர் அந்த கட்டளையை மீறி பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடித்தால் அது ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறதா? Well, this would depend upon how much the guru is able to analyze the mind of the disciple. அந்த சீடரின் மனநிலையை அந்த குரு எந்த அளவுக்கு ஆராய்ந்து புரிந்து கொண்டார் என்பதை பொறுத்தே இது அமைகிறது. So, if the guru doesn't know so much, he's just basing on principles such as, I'm a sannyasi, so therefore I don't want any of my disciples to get married, so he won't tell anyone to get married, then that may be disastrous for the disciple. அவர் கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்காமல் தான் ஒரு சன்னியாசி, எனவே அனைத்து சீடர்களும் சன்னியாசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறினால் இது மிகவும் அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தலாம். Or if he's a grihastha guru and he orders all the disciples to get married and somebody doesn't want to get married who's not qualified for married life, then that's also a disaster.
அவர் ஒரு கிரகஸ்த குருவாக இருந்து அனைவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டும் ஒரு சிலர் திருமணத்திற்கு தகுதி இல்லாமல் திருமணத்தை வேண்டாம் என்று நிராகரிப்பவர் அவர்கள் இது போன்ற திருமணம் செய்தால் கூட அதுவும் அபாயகரமான சூழ்நிலையில் முடியலாம். So such orders would have to be done with great care. இது போன்ற கட்டளைகள் நிறைவேற்றும் பொழுது ஒருவர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Otherwise they can create disasters. இல்லாவிட்டால் அது பெரும் அபாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். And if the guru is not qualified to give a judgment, then he should refrain from saying anything. குருவிற்கு தீர்ப்பு வழங்கும் தகுதி இல்லாவிட்டால் அவர் எதுவும் கூறாமல் இருப்பதே சிறந்தது. Continue. Maharaj, the next question is from Mangalamai Malini Mataji. Can we get pure bhakti in sannyasam ashram only? Is it a condition? தூய பக்தி சந்நியாச ஆசிரமத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்குமா? Sannyas is external. சந்நியாச ஆசிரமம் வெளிப்புறமானது. It's part of the varnashram system. இது வர்ணாசிரம வழிமுறையின் பகுதியாகும். So that has got nothing to do with the development of bhakti. அதற்கும் பக்தியில் வளர்ச்சி அடைவதற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. Of course, to some extent, detachment is related to bhakti. ஓரளவிற்கு பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது பற்றின்மையும் தேவைப்படுகிறது. But one doesn't have to take sannyas to get detachment. ஆனால் பற்றின்மை பெறுவதற்கு ஒருவர் சந்நியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. At the same time, many people are detached, but they have no bhakti. அதே சமயத்தில் பலர் பற்றின்மையோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் பக்தியோடு இருப்பதில்லை. And you may be a sannyasi, but you may not be detached also. அவர் சன்னியாசியாக இருக்கலாம் ஆனால் பற்றின்மை இல்லாமல் இருக்கலாம். So the real test for the advancement of bhakti is simply to practice bhakti and get the mercy of devotees. பக்தியில் ஒருவர் பக்தி பயிற்சி செய்து பக்தர்களின் கருணையை பெறுவதே ஒரு சிறப்பான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. And there is no regard for ashram or varna, etc. அங்கே அவர் ஆசிரமம் வர்ணம் போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. And thus Mrgari the hunter, he didn't have any ashram. I guess he was a grihasta kind of, but he wasn't kind of any ashram at all, or varna. And he got bhava in 3 months by the mercy of Narada Muni. உதாரணத்திற்கு மிருகாரி என்ற வேடன் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிக்கவில்லை. அவர் ஒரு கிரகஸ்தராக ஒரு வேடனாக இருந்தார். ஆனால் 3 மாத காலத்தில் நாரத முனியின் கருணையால் அவருக்கு பாவ நிலை அடைந்தார். Maharaj, the next question is from Ruparani Revati Mataji. Is it possible for a practicing sadhaka in a grahastha asrama to get prema within the same life itself and go back to Krishna? கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் பயிற்சி செய்யும் சாதக பக்தர் அதே பிறவியில் பிரேம பக்தி அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியுமா? So in bhakti anything is possible. பக்தியில் எல்லாமே சாத்தியம். And one, if according to the intensity of the bhakti, one advances. ஒருவர் பக்தியில் கொண்டிருக்கும் தீவிரத்தை பொறுத்து அவர் பக்தியில் முன்னேறுகிறார். Of course, in previous lifetimes, one may already advance. பல முந்தைய பிறவிகளில் அவர் ஏற்கனவே பக்தியில் முன்னேறி இருக்கலாம். But the goal of the devotee is not the matter of time or lifetimes. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு பிறவியோ காலமோ ஒரு பொருட்டல்ல. The devotee's only desires to keep serving the Lord. பக்தர் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்யவே ஆசைப்படுகிறார். And whatever the Lord offers him, he accepts that. பகவான் அந்த பக்தருக்கு எதை வழங்கினாலும் அதை அந்த பக்தர் ஏற்கிறார். Thank you, Maharaj. The last question is from Guru Kripa Mayadas Prabhuji. Regarding the shadow of karma in the life of devotees, which you explained, we see sadhakas losing their son due to untimely death. How do we perceive these incidents? கர்ம வினையின் தாக்கத்தை
பற்றி பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் கர்மவினையின் தாக்கத்தை பற்றி நீங்கள் விளக்கினீர்கள். சில சமயம் பக்தர்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகள் மரணத்தை பார்க்க நேரிடுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் இது போன்ற விஷயங்களை அந்த பக்தர்கள் எப்படி கையாள்வது? So maybe a shadow of karma. It could also be the will of the Lord. அது கர்மவினையின் நிழலாக இருக்கலாம் அல்லது பகவானின் இச்சையாகவும் இருக்கலாம். So in any case, the devotee doesn't really have to know what is the source of all of that suffering. எப்படி இருப்பினும் அந்த பக்தருக்கு அந்த துன்பத்தின் மூலத்தை பற்றி அறிய வேண்டிய அவசியமில்லை. Rather, he understands the suffering is only related to bodily identification. அந்த துன்பமானது அவர் உடல் சார்ந்து கொண்டிருக்கும் அடையாளத்தின் காரணமாக ஏற்படுகிறது என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And through the process of bhakti, then he gives up that identification and he doesn't have to lament. பக்தி பயிற்சியின் காரணமாக அவர் அந்த உடல் சார்ந்த அடையாளத்தை கைவிடும் பொழுது அவர் புலம்ப வேண்டிய அவசியமில்லை. Thank you very much, Maharaj. No further questions. Hare Krishna Maharaj. Sorry. Sometimes we hear that Bhrigu Muni and other saintly people, they also go to Vaikuntha Loka. And as you mentioned that pure devotees only qualified to go to Vaikuntha or the spiritual world. How do you understand? தூய பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக உலகம் வைகுண்டத்தை அடைய முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. சில சமயத்தில் பிருகு முனிவர் போன்ற நபர்கள் கூட வைகுண்ட லோகத்தை அடைகிறார்களே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? We even see the case of Durvasa meeting Narayana. துர்வாச முனிவர் கூட நாராயண பகவானை சந்தித்தார். So such things are arranged as pastime of the Lord. இது பகவானின் லீலைக்காக செய்யப்படும் ஏற்பாடாகும். But those persons who are not pure devotees cannot